Nice. Okay. Hi everyone. Urumva avant yuko dutangura notre sujet and topic yatuzanye uno munsi shaka dutangure avec ama introduction. Nitwa Roxana, ndi umurundikazi niga kuri Sophomore College muri Etats-Unis. Hama nkaba niga economy. Yeah. Abandi. Nitwa Stéphane Muhizi, nkaba also ndi Murundi, je suis basé Nairobi, Kenya. Ego, nkaba ndi développeur, mais aussi spécialisé muri cyber security Nice. in AI. So yeah, that's what I do. I'm doing my master's as well, with cyber security. Yes. Nice. Yeah. Hama nanje banitwa Bonheur iri imbere, nkaba niga muri USA kuri Tufts University, hanyuma nkaba nkikiri mu wa mbere, mwaka wanje wa mbere. Yeah. Nice to meet you guys. Avant yuko dutangura ndabafitiye aka icebreaker. Muribuka vya bintu Yeah. kera twiga kw'ishure like vya mbega yitwa gute Génie en herbe. That's what I have for you. Rero mutabizi kandi my it's about the goodness. topic y'uno munsi. Turarawuzi more about the topic. Okay, si vyinshi. I actually have two icebreakers for you. Ya mbere ndababaza ama question ya Génie en herbe style hama murambwira answer. So, ufise the answer arakiriza. Oh, canke arayivuga. Ready? Yeah. Okay. All right. Première question. Qui a inventé le terme intelligence artificielle? A. Alan Alan Turing. Wait, ndaheza no kubaha ama answer options. You have four. Hariho Alan Turing, B. John McCarthy, C. Okay. Andrew Ng, D. Elon Musk. There's no way that can't be. Qui a inventé le terme intelligence artificielle? Nibaza ko ari C. Andrew. Nibaza ko ari A. Alan Turing. Okay, ndaza kubaha ama umwe wese nampe answer ndabaha answer sheets mu nyuma. Okay, Andrew. Vous êtes Stéphane. Alan. A. Yeah. Nice. Hanyuma deuxième question. Les modèles d'apprentissage profond sont inspirés de quel système biologique? Le système digestif humain, les réseaux neuronaux du cerveau, le squelette humain ou les vaisseaux sanguins? Réseaux neuronaux. Ivyo birumvikana. Oh my goodness. Itubazo sinigeze ndagitaho. Turafise umu guest mushasha. Hi. Okay. Hi. Urashaka kwiintroduza n'ingoga? Nitwa Shamika, ndi umunyeshuri. Wiga he? Wiga iki? Niga Sciences Po Bordeaux, niga Sciences Politiques. Okay, nice. Twariko turagira aka icebreaker avant yuko dutangura kuvugana. But the question was, les modèles d'apprentissage profond sont inspirés de quel système biologique? A. Le système digestif humain. B. Les réseaux neuronaux du cerveau. C. Le squelette humain. D. Les vaisseaux sanguins. Tori iyo ushaka yose. Abandi bishuye. Uratora answer yose ushaka. Oya, nituguha. Oya, mwe nimwumvise inyishu zayo muri babiri. Nawe nimubwire inyishu wishuye. Subiramwo amanuzenya Roxana. Amanuzenya? Canke turashaka kuyiskipinga iyi case. Je mbona umengo yagoranye. Okay. Parmi les propositions suivantes,
Laquelle est une limite de l'intelligence artificielle? A. Elle se fatigue. B. Elle dépend de la qualité des données d'entraînement. C. Elle peut ressentir des émotions. D. Elle a besoin de nourriture pour fonctionner. B. C'est B. 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 Ah, laquelle est une limite de l'intelligence artificielle? B. Limite. Ça, c'est B. B still. Ndasubiye. Eh, Laquelle est une limite? Hariho A. Elle se fatigue. B. Elle dépend de la qualité des données d'entraînement. C. Elle peut ressentir des émotions. D. Elle a besoin de nourriture pour fonctionner. B. Nibaza ko ari B. Nice. Still. Bonheur, on a uvuze? Sino navuze B man. Okay. Well, ndaza kuba answer shits mu nyuma. Mugabo for now, let's move on to my second icebreaker. Siko? Okay. Second icebreaker yanje ngira twe twabigize kuri page yacu yo kuri Instagram tugira dusubire no kuyikina n'ubu ndabereka ama image murambwira if you think yuko ari AI generated canke ari real. Okay? Yeah. Muri ready mwese? Okay. Nice. Oh, sorry for that. Mwese murayibona? AI. 3A. Mumbwire mwibaza ko ari AI canke ari real? AI. Well, I Yes. think it's real. Bonheur. No, ni AI. Ni AI. Nice. Thinking it real. The correct answer ni real. I Stefan told you. Okay, second image. AI. Yeah. Yeah. That's just Jamaica. AI. AI. There's no way. The correct answer is real. Oh Sina no. kumemvuge kuna bose bavuze AI nagume mvuge real. Shamika, don't Okay. listen to us. Nacho, turacabandanya. Third image. AI. Now I'm confused. AI. Real. The Yes. correct answer ni real. Wow. Ntimushobora kubibona bya seri. Ubibona gute ewe? This one now. AI. Shamika, Stefan. Honestly, I don't know. But I think Kagutori it's AI. Shak. What do you AI. think? I think it's AI. Kamvuge real. The correct answer ni it's real. Okay, this one. AI. Real. I'll go for AI still. Yeah, you're right. This is AI. This Biraboneka. is definitely AI. Biraboneka Biraboneka iyo. vrem. But honestly speaking, hariho ama lenses meza to the point udashobora gutahura niba ari AI cyangwa atari AI. Exactly. Mm. Romv. Hanyuma. Ini hanyuma. AI. I will go Real. for AI. Go for AI. Bonheur. Real. The correct answer ni AI. Oh, fine. Don't ask me how though. Kuko nagiye novuga ko iri real vrem. Gusa ndabaza ikibazo. Eske Yeah. nk'abantu baba bafashe nk'aho amafoto muvuga ko ari real. Ubwo ntibaba bakoresheje amasystem akoresha AI mu kugira baya Nivyo nako ndavuga. Agire. Nivyo nako ndiyumviye. Hewe. Joe, my answer would be right now hariho ama lenses meza, hariho amakamera afata amafoto meza. It's not even But- about lenses kubera okay barafata ifoto gusa mu nyuma baraediting. But I editing, I will using AI definitely. Muri Okay. process yo kuediting Yeah. ntibakoresha ibo. Yeah. Exactly. Hanyuma for the answer sheet. Question ya mbere. Qui a inventé l'intelligence artificielle? Yali B. John McCarthy. Okay. Hanyuma, les modèles d'apprentissage profond sont inspirés de quel système biologique? Yali B. Les réseaux neuronaux, voilà, Victor et Stéphane. Hanyuma, numéro 3,
ntuzenya une limite de l'AI yari elle peut ressentir des émotions. Non, pardon, elle se fatigue. Okay. icyo Nice. cya Now gatatu we ntacyo can twemeye. actually start. So, uno munsi topic y'uno munsi nibaza ko mwese ubunye with ama icebreakers twagize n'ibiki mwabitahuye tugira tuvuge kuri intelligence artificielle or artificial intelligence sinzi ingene bakivuga mu kirundi ubwenge ubwenge bw'ibisigabwenge. dukoreshe definition ya shamika ubwenge Oya, n'ubundi. bw'ibisigabwenge and tugira tuvuge ku bintu byinshi icarico, what it means for us Burundians, what it means kuri development y'u Burundi and stuff like that. So ubu rero as my first question nshaka kubabaza nshaka mubaze mwebwe mu defining AI for you. Wewe AI wawe ni iki? Ubona ni gute uyidefinisa? Ni gute ubona difference entre AI yari ihari kera na AI ihari ubu unye? Ushaka wese arashaka gutangwa kuvuga canke nze ndabatora uwo muvuga mushaka. Yeah. Guys, this is the easiest question. What is AI? je nibaza ko AI ari atu umuntu ashobora gukoresha kugira nyene après tout narabonye kuri IG yanyu page yanyu making a statement yuko AI yari turi mu kugufasha kwa achieving ikintu it replacing your thinking process. Yeah. But really ico nibaza yuko it depends on how you use it. Rero gusa generally nuko AI ari atu assisting in your daily responsibilities. It can making your life your life more easier to to juggle with, Vogue. Yeah. Before tugenda kundi muntu ushaka usheje kujoininga ubugira yipresente ningoka. Salut mwese, Jennifer Princess, nkaba niga Business Consultancy International, and I'm currently muri Austria. Nice to meet you all. Nice to meet you, Princess. Okay. Twako turishura ku kibazo cha define what AI is. Guys, don't be shy. I think for me AI is just first of all something ihari pour kugira hagu cyane mais aussi quelque chose qui va révolutionner the way we think, the way we work, and the way we do life. So for me, AI c'est juste ni nka ndayifata nka révolution twaronse igihe internet yaza, ça a révolutionné tout. Donc AI aussi c'est une autre révolution iza kudufasha kwa achieving whatever thing we want, even if it's ordering food in the future. Yeah. We had operations in the hospitals, so I think it's just a way of living igiye guhinduka mu kudufasha gufata ama decision n'ingoga vuba more efficiently. Yeah. Okay. Jewe rero I'm not a technology guy. Rero ibintu ngombe mvuge n'ivyo mu people abona AI kuri gose. Mugabo je nibaze yuko AI for me jewe atari unye recently dutoye iyi sujet ya AI je nabona umenga AI nayibona umenga mu bwishi bwayo nabona umenga ni ChatGPT yonyene. Urumva umugabo nyene après ushitangura fait naenda bizi yuko hariho ibindi bintu bayikoresha no créer ama application à partir de AI n'ibiki umugabo nyene je nayibona muri angle ya ChatGPT yonyene. Rero je kuri jewe AI nyozi yuko nkuko Stefano yaje kuvuga ni revolution ikiraba ubunye mugabo je nvumenga iranteye ubwoba yateye ubwoba kora yuko mbura umenga in a few years ni kintu kidashobora fait ni ibintu nishobora gukontrolwa n'abantu kubera everything humans do aba AI does better urumva rero niko je bituma mbura umenga
in the near future AI izohava ikomplesa abantu urumva kubera izogetinga out of control rero mvumenga ni revolution mugabo this time sinka internet canke ibiki mvumenga iyi actually irateye ubwoba ukuntu yego sawa princess. Bon, muranyumva mwese ndibaza. Yeah. Neza cyane. Jewe nuvuga yuko AI ni technology ije navuga gute yaramaze kuza mu isi yacu kandi ntizosubira inyuma, there's no going back urumva. Yeah. Soit turayintegra soit utayantegra, those who have it bazoshika kuri byinshi wewe utari kurashika. Yeah. Yeah. Ikintu je mvuga nkuko Shamika akavuga ati it's scary. Yes, it is very scary because AI nabo gute iriga kandi no irafise capacity twebwe tudashobora kugira n'ivyo twamaze gukora byose. I think AI is one of the like best technologies we've made as human beings. None ikindi mvuga nuko AI ni okay, sinzi ukuntu biko biramera, j'étais pas umuntu yarikreye gusa nibaza yuko AI naho tubona yuko izogenda ahantu habi, it still can be ndibaza ko abantu bayikreye they still have like power on it, baracyashobora kubikora. Ahubwo novuga ngo ko yirinda kuyikoresha kuko AI is going to be part of our daily life. Kandi wewe naho izohindura ama jobs, it's not gonna change jobs, ahubwo it's going to be part of something included mu ma jobs. Nka kujya kuntu kera ntitwakoresha ama computers in the jobs that we were doing, but now in many things that we do, we use computers because it's a technology developed and we integrate it to make our lives easier. Yeah. In the offices, in different sectors of life. Nubwo yuko rero AI is going to be that type of technology. Now, still we don't understand it fully. Gusa nibaza yuko we can still work on that. Kugira ngo tuyirecherche tumenye ibyo bintu. I feel like sauf que princess nukuri sinibaze yuko tuzoshobora kuyikontrola AI kubera yuko uriko wowe kuvuga ngo abantu bayikreye ba Elon Musk ba Stephen Bega nimba Stephen ndamwibagiye mugabo bose baguma bavuga yuko AI is going to be out of control urumva muri sense yuko this is not the internet. Ibi bintu ni ibintu biri ahubwo je mvumenga birateye ubwo urabibona mu ishuri par exemple tufate muri class ninda agikora essay yiwe akayikora yose oya nta numwe urumva ubanze kugenda kubaza ChatGPT sinone ubona gute iyi plan yanje ubona ibintu mevuge ni gute kure yuko iradusumba kuyumvira hayo umuntu uzeya yavuze ngo AI is going to be the end of human race kandi nibaze ko ivyo ari ivyo urumva je nibaze yuko mava mga mpindukiza discussion mugabo nibaze yuko AI is there to I know nkuko yabivuze ngo AI is there to stay hago twikure abantu bimvire kwikuraho Okay. Lindira gata nibaza yuko AI should be no sinzi ukuntu bashobora kubigira, but if they can put restrictions to it to be really best to yeah gusa nubwo princess nubwo boshya ama barriere kugira abantu baze barayikoresha nabi niko nkufata nkubonye internet ni igihe yaza haciye aba hackers baciye baza nabo cyawumva AI mu bisanzwe ikozwe bivanye na data bayihaye cyawumva ubu naho haraba hackers nawe ushozwe usanga ariko ara training ama AI yabo bayahereza ama bias data ukacusanga nk'ubu haraba ariko bubaka AI zifasha humanity hana bariko bubaka AI kugira nyere last time naiko hari mu billionaire wo mu Canadian yari making a statement y'ukungene hariyo this hedge fund iri populaire muri Canada yabaye attacked by an AI agent apana umuhake an AI agent cyo bibaza nk'ubunye urukora muri cyber security hanyuma uriku competinga na AI shwa ku making like a million stuff in 1 second chomva yuko uyaza ko hari cyo kwa muri ibyo bintu so nibaza yuko nkuko ariko bivuga AI
niyo nyene nk'ubu abantu batangwa kuyikoresha nabi bakaza barayiha bias data n'ibiki Batanguye. uzosanga baratanguye vuana True. Okay. yeah so nibaza yuko ibinye turaza kuvyexplore more uko tubandanya mu makestion uko tubandanya muri discussion yacu kandi nibaza yuko also kugira tumenye mba we need AI or not bivana n'amasector tuko turabivuga like tuko turabishiramo nico gituma rero kwanza nshaka mwebwe umwe wese afite secteur yaba iyo muri kumurigamwo canke iyo muri kumurakoramo canke iyo mwize muri high school ari economy ari nutrition ari agriculture ari politique whatever you are doing right now ubona the use of AI ari yahe muri respective sector urimwo. Yeah, like how do you use AI or what do you use it for muri sector yanyu? je nibaza ko nkoresha AI kugira ndazi mbe efficient no kuba productive shoboye gukora ibintu mu mwanya muke ya twibutse gato ibyo uri kuriga. je planning ku double majoring muri quantico na CS. What was the econ? Quantico. Ibyo ni biki? Okay, anyway. Okay, AI rero uyikoresha mu like ni gute ukoresha AI muri quantico canke muri CS is computer science, right? Yeah. Je ndukwikwira murakoresha AI cyane nk'ubu ndiko bari ko doka ama devoir hari nk'umuntu hamwigisha ushobora kugwa nk'ibintu devoir igusaba kuzokwiyumvira ukazofata ahubwo I don't understand abantu bakera kugene ba managinga ku succeed this college life ndukwikwira Okay. Yeah. Ubundi ashaka kutubwira. Bon, jewe nka twebwe twiga bon jewe ndiko majoring in I'm going to major in finance and accounting. Bon, twebwe nk'aba students from accounting and finance, AI is not the best to use when you're doing like your financial your accounting problems, like when you're making all those accounting things. Ntiramenya kugira ivyo bintu on a really good. So maybe mostly one of the things I might use AI ni maybe ndiko ndakora when atamwanya fise at all in an assignment maybe ibintu bisaba nyene calculations atari ibintu bigoye like most nivyo nshongira nyene binyaruki kubera I don't have time. I need things binyaruka mu buzima kandi twese turabizi yuko we want to do things very quick. Nico gituma I use AI although ari ibintu byo kwandika ibintu bisaba yuko niyumvira niki kubera sometimes we need to present those things. Urumva iyo ari AI bikoze ntubutahura like you don't get the full context of what you are going to be presenting. Urumva uba uri good ego uzi ibyo uri kuravuga comme si wabikoranye na AI gusa niba biri original wrong. So I tend to not use AI ku bintu bijanye no kugira ama presentation canke writing papers. Nkuko Shamika yavuze ati you can uvuga ati gira structure gusa I don't use it kugira inyandikire gusa structure I use it sometimes. Stefan. Jina ndindira Shamika tangura hama mucuvuga. Ndakombina ivyo bavuze. Shamika tugere. Jena ndiko ndavyiyumvira mugabo muri politique sinaze yuko ngombwa ibyo nibaze bifura kuba atari ibyo naze yuko muri politique niho AI ni secteur iri inyuma izo tazotwagwa gose na AI kora yuko isola ni nabantu nyene bategerezwe kuyikoreramo mugabo ngene tuyikoresha. Some people disagree. Barambwira. Barayikoresha muri
like doing propaganda like bakabesha politician kugira nyene basinde ivyo bakora vuga finding arguments nkatwe mu ishuri uri kuragira amadebo umwanya wose so nta mwanya uba ufise wo kurondera amantuze ama-argument umva wifashisha AI mugabo igituma nako ndavuga naho bagomba bamarize igituma nako ndavuga yuko iri inyuma izoguma ari muri politique ari secteur itazotwaga cyane na AI nuko yuko par exemple numva nka kwa princess sikomwe vuge ngo princess ngo ndacu muzo bamumaze mugabo nko muri economy urumva mbona umenga hazoba créer canke nimba adahari already ama algoritme canke ndavyo nzi AI izo remplace abantu kwera izo bizi gukora ibiharuro neza kandi nyarutsa urumva ntituzoba dukeneye abantu basigara inyuma badutesha umwanya akoresha calculatrice urumva mugabo muri politique I just feel like tuzoguma dukeneye umuntu agenda imbere akabesha abantu uti hewe tuzogira imigambi nini urumva ntituzoronka ikiruhuko kigenda kutubesha imigambi n'ibiki n'ibiki tuzoba dukeneye genre abantu niho bazoguma bari valuable yego mbarize rero bon sikuguharira novuga yuko there is novuga yuko ego ndavyemeza uvuze yuko politique of course hazokoma hari leader ari imbere aza akavuga ivyo avuga gusa hariyo AI bakre sizi kumwe mu bizi it's here in Europe like it's real ni ibintu biri real I'm not saying ibintu bitari ivyo hariyo AI bakize y'umu politician who literally y'umupolisi navuze ati ibintu bigeze kure like literally you see a robot is there giving ama speeches and gira abantu and I'm like twebwe ivyo bon nuko nyene novuga uko muri sector ya politique ni ikintu kizo kugira ngo abantu bacemere kizotora umwanya kwera ntitufise trust kuri ibintu by'ibi technology nk'ibi it will take time for us to believe in them. Gusa imagine Shami, maybe in 30 years from now, ubudusigaye tuguruka amamodoka aguruka hari ibintu byo bimwe tubona muri sci-fi and then ukacubuza yuko AI ni umwe ni ikintu kigororotse even though I don't believe what I'm saying. Gusa ndiko nvuga ati I'm just picturing like you imagining it. Ati ni kiri ku murongo kiri droit ati it has no side nta ma emotion afise kwera muri politique menshi harimo ama emotion menshi hari ibintu byinshi although it might be a disadvantage ngaho onye kwera muri utegerezwa kumenya like it's not about ibintu biri ku murongo whatever gusa hari abandi nabo bashobora kuvuga ati on the other hand so no it's still Reka Stefano abanza yishuriye iyi question abaye dutanga tuja muri hit ya debate. Okay, for me I use AI a lot. Cyane gose. Nsanzwe nkora muri ibintu byinshi cyane. So one of the things I have an AI agent in Fasha en tant que assistant admin. So nta muntu muri business yanje. Nta mu assistant admin mfise. Umu assistant executive ni AI inkorera amadokima yose ni AI ingira ibintu byose irazi projet ndiko irazi abantu ndiko ndandikira nibira irabarungikira irazi nabo naho nkeneye peut-être pour applying for a project or something so irabizi irazi aho ndi irazi exactement aho ngeze in my projects and everything so I have an AI agent as my admin assistant. Only number one. Number two, I have my own lawyer because in Nairobi, AI is here, guys. AI is a lawyer. The reason why is my business is still small. So pise abakozi babiri bonyene nabo nyene bategezwa ko ari abaprogrammer. Donc I don't have the budget yo kugenda gutangura hiring a lawyer. I don't have a budget yo gutangura hiring umuntu azotangura kugira amadokima yose nta mwanya ndabifitiye non plus je suis pas qualifié pour ça. Ngenda kwandikire document officiel yo kurungikira CEO runaka ntayo nomenye ingene ndayandika. Je sais pas les mots exacts pour byose bishire ku rwego. So
I can't do it, so I have to hire an AI agent. Ukamuriha mugabe ikintu rero kica kiza ca employment nacuzi abo ba AI agents nkoresha kandi ndiha pamwa hariho team z'abantu baba developer n'ama company behind that. So maybe a lawyer here yabuze akazi ntekaronka akazi kubera ko nta mahera afise yo kumuriha amahera amadolari ntazi mugabo quand même j'ai $25 zo kuriha my AI agent per month. So ayo mahera agiye kumuri le developer w'iyo AI agent. Siko. One of my plans is by the March 2026 we are developing an AI agent agira marketing. So arazi exactement who is going to need what. Nanjye Kuko ntudafite ntakibazo. ibibazo. So who is going to do that and what? And arakrea ama content, arazi the content calendar, arazi when and where to post. I don't have to gufata umwanya wanje wo kubigira ivyo vyose. Ivyo ni kubera iki? Kubera ko igituma ndabigira gutyo ni kubera umwanya uragoye kuronka ubu ndafise ikindi kintu nkoresha AI ni my thesis research. Kubera ko ndiko ndagira ama recherche yanje ya these ntegerezwa kuronka ama data menshi, ntegerezwa kugira ama recherche menshi. Umwanya nawugize. Sinoronka umwanya wo kugira my research, sinoronka umwanya wo kugira my business, sinoronka umwanya wo gukora n'akandi kazi. Donc, ivyo bintu vyose bitatu, I need to have an AI. And then at the end of every week, every Friday, like today morning, ndaronka email iza ikampa rapport ivyo vyose navuganye na ChatGPT na cloud. So irafata vyose ivyo twavuganye ikacimbwira aha ni ugeze, aha ni ugeze, aha ni ugeze. So things are not scarce, they are not here, they are not there, they are not. So jewe uko niko nkoresha AI. Ndumu AI developer, so to develop ayo ma model muko muravuga mushaka ko muyazimya ntahaja ntahagira gende. Donc icyo ni kimwe mu bintu bihari. Alors pour adresser ikibazo ca Bonheur yari karavuga amadata ari aba fed bahita kutaba attack abaje ba agent. Ubu unye hariho uretse ko hariho ChatGPT for aba scammers. So that ChatGPT for scammers irashaka kwandikira email y'umuscammer wa bien na link irimo kaca kurungikira. Rekana navyo ngiye hora batungiye kuri WhatsApp ngo ambassade ya Australia ngo irafise ngo visa ngo apply. Rekana n'ibyo bijya byari inyuma. Ubu unye hariho ama AI for the scammers, hariho aba AI for hackers. Hackers mu buryo butandukanye. Niba uri umuhackers ushaka gutanga a fishy email, uri umuhackers ushaka ku poisoning laptop, there's an AI that is going to help you from step 1 to the final. At the same time, you say AI for the hackers, we also have AI for cybersecurity guys. Like Haji only muri cybersecurity. Muri sector ya cybersecurity ndayimazemo umwaka umwe n'igice. Mugabo I am competing with some engineers bari bamaze igihe nka 5 ans bakora kubera ko I'm using AI. Some AIs they are going to scan the entire application and they are going to tell me, okay, no application, bintu bikozwe neza, aya niyo vulnerability ahari, tangura wa adresse ibi. Pejeje ndasubira guscana encore une fois. Donc, je personnellement niko nkoresha AI. Ku bantu bw'aba politician, I don't agree with you. Do you know that the state of Albania ni watwara igihugu. Albania iri Europe. Yeah. Bamaze collectinga a minister, AI powered minister. Niyo nako ndavuga. Niyo ariko aravuga. Exactement. Our politician AI irahari, donc muri nyuma. I was saying it. Yeah. So for me, I think actually nibaza ko izina ryayo yitwa Kind of umugore. Diela. AI is Yitwa Diela. Destiny. Shami. Yo, nivyo man. Diela is Albania's artificial intelligence. Exactly. So yeah.
Okay. So basically, uko niko nkoresha AI. Yeah. But also I teach about AI as well. So yeah, part of what I do, I also teach about AI. So kugira abantu ntibasigare inyuma. Yeah. AI Okay, is here to nice. stay, guys. reka tuhe amajambo umuhoza kuko twotangura ibibazo byinshi urumva mu makomanda muba mwibuka kutwandikira ama questions mufise namwe muzi ama questions you are free kuyagira kuyabaza mugabo mwibuke iyo question ubaza ucuvuga ucuvuga n'igituma uyibajije like uyisigure why you don't believe in that. Avant yuko tubandanya hari ico mufise co kubaza ubu mwebwe aba guest. Yego. So turandika. Ask your questions. Mugabo, if you're asking a question to somebody else, utegerezwa no kuvuga igituma you don't believe in that. Oyerega turashobora kuba twitwaza ikibazo gusa nawe ugira dutahure. Okay, vuga basi. You So, can for go. example, Baza ikibazo kimwe mwese. ikibazo cyanjye Ugatangura wewe. okay jewe reka mbatse bon ko je nako ndiyumvira ko tugira iyi live kugira ngo twiyumvire ukuntu igihugu cacu twebwe Burundi abarundi like for real ati ukuntu iyo AI tuzoyizana n'ukuntu izodufasha n'ukuntu kandi izogira ize kuduteza imbere so nako ndiyumvira none ayo ma system ya AI bon kwera numengo basha twege nka jewe nsifise knowledge nyinshi ya AI gusa ko ndiyumvira none numva umengo muri future comme si rero AI izoba iriko iratera imbere ubunye hariko abantu benshi bariko ba hired like as the AI agents for example for lawyers cyangwa abantu baba assistant ibintu nk'ivyo niyo ndabona iriko iratwara akazi abantu bamwe donc nako ndiyumvira none abantu bariko barabenefisa muri ivyo bintu vyose n'abantu bagira coding those who are behind the scenes nk'uko Stefania yabivuze those who are making those things work none tuko tuyumva yuko muri future nabo bantu bonyene none should we all become programmers twese twige coding tugira iki what should be done abantu nka twege okay je niko ndiyumvira nk'umuntu ari mu Burundi ariko yiga nk'ubu unye dufate nka droit cyangwa ariko yiga bijya bintu to build n'amasonnerie kubera ubu there are AIs ubunye there are AIs printing like 3D printing bafata bagaterura a whole house a party y'inzu bakayitereka ngaho like nurinda no gukonstruiza nk'umu mason ababayede mu Burundi what's gonna happen to them like nije ndikundiyumvira so ikibazo gikompleta princess ikibazo ca princess gusa reka nongereko urumva bigenda aho nyene uko uravuga yuko ngo AI naho izoja kandi nivyo ukoramwo urazikrea AI urumva kandi already urumva yuko uko ugenda ubandanya ukrea ama AIs atuma abantu atavara bakigira urakrea aba lawyers bawe urakrea abanuzeya bawe mu personal assistant wawe ni AI urumva ibi ugumugenda mu nzira yo kwima akazi abantu urumva kandi numva umenga nawe naho ari uri kurabikrea at some point hazogera igihe ahari ama AI azokrea yandi gutwara akazi urumva nayo ni akandi ma AI shituba ahantu humans are for nothing urumva ntacu bamaze abayume ntacu bamaze baraturuta AI iraturuta hazoba yindi generation ya AI abantu atacu bamaze je numva umenga naho tuko turaje tufatiye ku vyaje bya Stefano even though umengo ubu unye to hire a AI agent canke AI lawyer an AI this and this really cheap like as he said like $25 per month wrong for some people it might seem very cheap kandi kuvuga ati kuri umuntu every single month amahera if you can really hire an AI I sure no get even great kwera ibifise knowledge from all over the world it's cheap. Because I feel like this is the trick. Now, tricky, this is the trick. It is cheap. Oh, bizoba so fast. We will never know how we ended up being nothing.
Bonore yatanguye avuga ngo ngo AI ni tool ngo irikiragira ira making our lives easy kandi nivyo mugabo at what cost, the cost of AI, what's going to be the cost? Urumva ni ibintu birateye ubwoba ngo ndababwiye. Bonheur Stéphane. Reka Bonheur na Stéphane twumve ko arico bose bavyumviyeko. Sa ivyo bintu byose biriko ravuga kwere birateye ubwoba umuntu ariko aravyiyumvira kwani tuzosanga twavyisanzemo n'ubundi dusanga nk'ubunye uzi yuko AI ushobora kuyiriha nk'ivyo yariko aravuga Stéphane ushobora kuyiriha $25 par rapport yuko uriha umu headmaster canke iki uriha $10,000 umva ntuja muri iyo oya. Je rero ico nibaza nuko kweri abantu botangura cyane abantu usanga bafise power mwisi ko batanga kuvyiyumvirako bagakreya abandi ivyo basibaza ko bishobora kubaho yazi ko bishobora kubaho Muntu ufite yaze ko amaze kuba muri mode politique twega sinabishaka nzobanzanye wowe wumva gute sinibaza ko boyikura ahubwo ico nibaza bokora nuko bogerageza amanasho yose akaja hamwe bagakreya AI iri monopoly uko uravyumva ku buryo ariyo yonyene ishobora gutanga ama service hanyuma ntihagire umuntu nka jewe nza nkakreya AI yanje nkayikira kugira ibyo shaka byose muri iyo way abona abazo ari monopoly bakazoca amanasho kazoca babwira ati umviriza AI ni mu making in a way yuko iba a technology is complementing abantu apana technology replacing abantu kora byumva ni concept après tout ni concept ni ibintu vya economy ari technology replacing abantu muri society nta abantu ntibazoryoherwa ngari technology complementing abantu not only nizoza gukuraho ama jobs izo making izo tuma the productivity y'abantu muri organization yawe baba more productive kuburyo nk'ubu unye that bituma nyene mwevolue as that ibintu vyuko nyene As a company, yeah, I agree. Okay, Geo personnellement I am really biased because Mugabo, first of all, AI is not replacing anybody per se. Okay, per se. The reason why I'm saying per se ni kubera, même si my lawyer, sometimes when I need like real documents, or si kuzikozi baskani no ko ndaba ko zimeze neza ko ndi mu gihugu kitari kwanje, so hari amalaws ntashobora gutahura, hariho sinamabyo ntashobora gushikamo, yuko I will still have to hire somebody siko gukora akazi nkako. Okay, still c'est vrai nta kironka akazi in full nkuko yo karonse avant, mugabo still human labor baracakenewe. Kindi naco ca kabiri, AI is not replacing anybody for me, my understanding. Cyo nibaza AI ntije guhindura, ntije kugukura mu kazi ukoresha, mugabo as long as utari kurakoresha AI uzobayo cyane gose, you are replaceable. Mugabo imagine yaba hariho a group of lawyers bakoresha AI mu kazi kabo, bati bari bakoresha AI mu kurondera habafise ama agents ashobora ku linkinga exactly bashobora ku linkinga na business yanje. ni nkaje kuri jewe ndabibona nka igihe internet yaza, definitely every sector had to have at least a website. Every business had to have at least a website. Okay, the social media yaza, at least we need to have social media managers. Abantu bari batanga kuvuga ngo aba brokers barabuze akazi kora social media bimaze kuza, mugabo now we have internet brokers. Siko je kuri je ndabibona nkaho it's another step of humanity. Of course I agree with you, harakenewe ama laws menshi cyane avuga ku bintu bijanye na AI menshi cyane, ahubwo niba uri kuriga politique tangura bwige how can we develop AI governance. Yeah, that's an interesting topic. That's an interesting topic.
that's an Utangwe entry kwiga AI governance ukavyumva because AI is here to stay. Check it out, very cont and the against so much. Jeho. Sinshobora Sinzi nanga uri gusa ni black and white. Kuri ari byo ikintu ndabibona ari ikintu nkaho ari ikintu kuri byo ntemeye Stefano yareje kuvuga Yeah. yuko ego phone wo ushobora kuvuga ushobora ku making a statement yuko ita replacing abantu muri uno mwanya mugabo ku murindi AI iri kiragirako ku murindi AI iri kiragirako nta ubizi yuko mu myaka 5 iza ivyo utari gushaka gukora ubunyene rega ni guma yevoliwa in the last 5 years ni washobora kugira ivyo bintu ukora muri no mwanya ukoresha AI niki niki ariko over time ubunye byaraje ushobora ari ibintu ushobora gukora ubunye ushobora gukora ako mu myaka 5 ni yaza ivyo uvuga ati abantu nibo dukeneye bashobora kubikora bizoge uzi yuko gaha anye muri USA hari aba robots akora ama hamburger ukavyumva yego yayipesinze abantu ana actually uragenda everything yeah I'm okay hariho premier ministre w'umunuzenya wa AI mu nyuma hazosha mu president w'umu AI and then nta police bazo bagihari dukeneye programmer bazotwara igihugu hari ikintu agomba mvuge ikintu mbonera yavuze kare ngo ibintu bijanye ngo na monopoly ngo ba monopolizinga AI ngo habari abantu bamwe ba create AI ico coco it will be worse and worse like that had to have a dictatorship. There's no freedom. Every single thing of your life. Imagine even if just ubunye bisigaye gukoresha AI. Dutangure nka je nkora muri finance, banks, everything. Ubunye bega murati yuko there are things called central bank digital currencies being created all over the world. Zatangwe from 2014. Abantu batangwe kubigira. It uses AI to do transactions kugira kuraba nyimba all those transactions bagira yuko ziri right atabintu biri wrong biri. Imagine umuntu afise rero control yo AI a control transaction ugira a control muri healthcare ibintu byo ashaka kublock ukacufutika aragushaka gufuta bwisi ro it's real ni ibintu biri very scary kandi bigeze mu maboko y'abantu babi it's even worse akarashaka kuvuga gusa nyene ucabanaliza nawe ucabanaliza ibor okay wovuze ati ku monopolizing ibintu monopolizing AI nje tuma abantu baronka freedom canke kiniki nawe nkawo wumva du consider yuko tuko consider yuko mu myaka iza AI izoshobora kuba ikintu kibi kuri humanity nawe none muno mwanya utamona mu bisanzwe n'amanation aja hamwe ukavyumva nka kurya okay Regideso siyo yonyene producer amazi n'amatara mu Burundi none biri different Regideso gituma bigira monopolizing ndabizi gitu n'amatara there is only one source n'amazi like in so many different countries nuko nyene bimeze ndabitahura igituma navuze boy monopolizing niko that way AI ikiba control n'abantu bari ethical ukavyumva bateye monopolizing jewe nzoza gucreate ama AI yanje aza kuhacking abantu ukavyumva nkubonye nko mu Burundi the technology infrastructure itaraba develop sana yashaka kugira ndazi AI ikaja guhackinga nk'idiri nka app nk'umuntu yakreye mu Burundi ikagagira ugasanga ndamukoreye ibintu bibi so nico gituma neko standing on the point yo monopolizing AI that way iriko iba controlled n'abantu bari ethical bazi igituma sinzi about that tukiri kuri iyo topic kwera kare twavuze AI ingene iri used all around the world mugabo nashaka dusubire kugaruka kuri AI ingene twikoresha mu Burundi no gya twasure turabe nyamba twoyikoresha mu kugira to develop l'économie de notre pays siko sinzi nkamwe mugabo je mbona umengo AI si ikintu cahatari gihari mu Burundi tubona yuko kiri apa abantu ariko barakoresha abantu bashobora kuvuga ati nta na connection hari AI yoza gukora iki mbega bigenze gute mugabo muri no minsi iri imbere iyi minsi mambe tubona like iyi présent turabona yuko it's starting to change buke aho tubona abantu batangura
kuzana ibintu vya AI mu Burundi. Par exemple nashaka ndabantroduise ku muntu yabigize mu Burundi, ngira ndabereka ga video gatonya k'umu entrepreneur w'umurundi yazanye un programme ya AI ifasha aba farmers, kubera turabizi yuko agriculture ni ikintu nyamba sérieusement dushaka ku developa igihugu cacu twokorerako cane cane, kubera 90% de notre population bari muri agriculture. Donc rero nivyo ariko aragerageza kugira, shaka rero mu watching iyi video hama muce muyidiscussinga nako mumbwire what you think about it, if you agree or if you don't, nyene amakommentaire yanyu. Okay, can you all see it? Yeah. Okay. Singa ndavyumva. Nikubyumva Roxanne. Ni jeje ntariko ndavyumva. nta n'umwe ariko arabyumva. Oh, ntayo muriko murumva? Yeah. Give me a second. They wonder how AI. Uyu mu entrepreneur yitwa Eli, ni Umurundi, afise okay, umwanya gato. No navyo mwumva? Not really. Yeah, Oh, no. Wow. Mushaka kwiraba yitwa How AI Can Help to Bring Cheap and Efficient Solutions in Developing Countries like Burundi. Yagizwe n'umu entrepreneur yitwa Eli Bubuya, ni Umurundi. Bubuya. Yeah, basically ico yagize nuko afise amaprogramme menshi yashizemwo, amaprogramme menshi ya develop ya AI, hanyuma afata imwe cane cane yagize muyo jewe nibuka, kubera ndazi ko afise nyinshi yagize. Hari iyo yagize yo kugira wait nge gato ndabe. Murayibona mwese iyi screen? Yep. Okay, let's play it. Sorry about this. Bro, ndeke arayibona kuri YouTube. Even me, I can't find it on YouTube. Nagiye kumurondera. I can find. Hello everyone, my name is Eli Bubuya. Yeah, I was born perfect. and raised Perfect. in Burundi. Nice. I'm the co-founder of Tech, AI, and Kosebu. And first of all, I'd like to say thanks to Karen to give me this moment so I can share my thoughts about artificial intelligence and how we can implement it in Burundi. So first of all, I'd like to say about my adventures in artificial intelligence, as I've developed 2 AI applications in Burundi, such like AI, which is an application that helps farmers to reduce crop diseases through using our app that they can take photo of leaves, and then the app do the diagnosis if the leaf is healthy or is sick, and then provide
recommendations in Kirundi, Swahili, English, or French, so they can take some measure before that the crop is lost. And also there is this other app called Kosebu, which generally is to help entrepreneurs to manage their businesses and also to connect with customers. There is also an integration of AI as an AI assistant that entrepreneurs can ask any question in relation about the businesses, how to improve them. And the beauty of it, they can do it in Kirundi, local language, again, and also English or French as they want. So my take about artificial intelligence is like, I think it is the future. It is the future because nowadays traditional solutions are so very like very high in price in Burundi, and they cost more. For example, for a farmer, before using agri AI, it was so difficult to know if the plant it is sick or not, and they called agronomists to help them to diagnose and fix the issue, and it cost a lot of money. But today, with those AI applications, it's so easy because we give the capacity to farmers to have the capacity that an agronomist can have, and much more better using artificial intelligence. So I think this is the future, that we can apply also AI in healthcare, in health, in agriculture, public services, so they can be improved with also a cheap cost. That is the future I see, that every country like Burundi or developing country should be adopting. Nice. Kuri ibyo wahejeje kuvuga Dr. nabwiye mu makuru yitwa Eri Bubuya yazanye iyo AI program kugira ifashe aba farmers bo mu Burundi. Rero my question to you guys ni hari n'umuntu mu makomentari yabibajije, eske mwibaza yuko AI ari ikintu twokoresha muri Afrique cane cane kuri twebwe ama countries turi en voie de développement? Ni ikintu eske co dufasha vya sérieux kwidevelopa? Ubona iyo AI program nk'iyo ya Eli ari ikintu kiri useful to us, kiri beneficial to us? What do you guys think? Amateke ndabaha ijambo abadukuriye. Nimuwe shy now. Tell us. Nkibaze. Okay, reka ntangure cette fois-ci. Eli, nibaza ko just Yeah. amazing. He deserves his Ukuri, come on, like I called. Yeah. Hariho benshi bariko barabigerageza mugabo ntabwo turiko turabona cane Eli, kandi nibaza yuko n'est que le commencement. Parce que biriko biratangura. My take on AI, especially in developing countries, is nibaza ko AI ije nka legalizer, ije kudushira kuri même balance. Abantu bari mu developing countries n'abantu bari muri high end developed countries. Ikintu kimwe conyene kizoshobora kudutuma tutaba as effective as I would want to be ni our infrastructure. Infrastructure muri we ya iyo ni imwe mu madeba ni imwe mu madeba ngira ngo turiko turagira mugabo ni imwe mu madeba mu bantu bari muri secteur iriko iraba deba iri scary. Rekana n'ibintu ngo AI izohaguma ntizohaguma, ivyo bizohaguma. Mugabo ikibazo kimwe mu bibazo turiko turibaza ni how are we going to manage the resources that we have for all of these AI tools. For example, kwandika thank you ChatGPT heje kuguha ivyo ushaka, urabizi ko kwandika only ijya thank you ari around how many tokens uburungitse. There is a lot of power igenda muri ijya thank you. Ijya thank you yonyene wanditse ubwiye AI thank you heje kuguha whatever thing you were asking. Ijya ni token, ijya ni power, ijya ni electricity weje gukoresha,
ijya ni internet wejeje gukoresha, that's a lot of connection wejeje gukoresha mu kwandikira gusa thank you. Nico gituma bashizeho in every text that you have there is a thumbs up, there is a thumbs down, there is a comment there, tuya tuntu twa duhari kumbe dukoresha turiya, it will help. So there is a lot of scarcity that is going to happen in terms of resources. So aho rero niho abantu bari a bit developed. I am a LLMs tuyita ama LLMs, large language models like OpenAI is ChatGPT, Cloud, Gemini, ya Google. Izo zose nico gituma ziko ziragira monopoly over the AI thing because they have the power and they have the infrastructure to maintain and to do whatever thing they want to do. So nibaza ko a long term mu Burundi no muri Africa in general, we are going to have a serious problem with the infrastructure unless we are dependent on them. But if we say we are going to develop our own large language models, I heard since developing a large language model in Africa, I think in Zimbabwe or something, the guy was Econet, it was yeah, Masinga, it was Steve Masiyiwa. He's the CEO of some organization menshi ikomeye Connect. Bariko bakora a data center in Africa that is an African based, and also it should be able to handle a large language model kind of. So Africa, if we are able to learn and to run well our infrastructure, I think it's going to be AI is going to be an equalizer, and abantu nk'aba Eli jazatangwa kuhabona ari benshi cyane kubera ko if it's an African based African thing, I think it's going to be cheaper compared to amahera. I'm sure the thing Eli ariko aragira, he has to pay a lot of money to the large language model so that his application is supported and is able to run. Ikindi kintu nacyo nibaza nuko apart AI being as an equalizer kandi aussi ama resources agiye kuba a bit makeya, nibaza yuko abanyafrika especially abarundi we should grab the opportunity, tutegereza kurondera iyo opportunity nyine dufise tuyikorereko kandi ndabitse hari abantu benshi bariko barayikorerako muri Afrika benshi cyane, uje ino Nairobi ibintu yuko biraba it's crazy. So ubandanyije ukaraba Afrique que on est en train de faire, nibaza yuko tuko turagera ahantu, so I'm sure we are gonna catch up, and then just guhimiriza abarundi ntidusigare inyuma, ntidutinye AI ahubwo to embracing. So that would be my take. Yes. Nice, thank you. Princess or Bonaya? Jewe no Okay. ntacyo ni vuga. je nagomba kuvuga yuko navuga ko AI nk'uko Safari karavuga ntitwoyireka kutayikoresha kubera navuga yuko iri cheap nka twebwe nk'abantu nka African countries, developing countries, we know yuko ama countries yacu economically biragoye, by'amahera and all of those. Nyimba rero AI ari ikintu kiri cheap cyoza gufasha guteza imbere ibihugu byacu, noza yuko for real dukunda igihugu cyacu vraiment nitwereka kutagikoresha gusa. Novuga gute nkuko nyene tuvuga ko twavugana kare, hariho ama dangers uzana na AI, niyo nje tuvuga ati nkuko mwatwese tuguma tubivuga ati there should be some regulations, tuvuga ati hariho ama sectors tutagiye turekere AI, hari ibintu AI itagize kutwinjirira nk'abantu. Par exemple, sinzi mwe ko mubizi ubunye hariho AI ye mu pasteur, hariho AI ya pastor, hariho AI, serious, I'm not joking, AI is give you pastor, hariho AI a teacher, AI teacher, robot there teaching people kandi, but they do even better, you know. Ibintu biri no gute ibintu nyene tufise twebwe nk'abantu bitugira abantu, sineze yuko
we should let AI be integrated. Gusa nk'ibintu bijanye nka economy, ibintu biza kuduteza imbere, par exemple nka bijya ibintu AI karakora, canke nk'utworonka nk'ikintu mu Burundi, nka AI iza kudufasha gufata all the datas, gukora ibintu nyene ikabigira nkuko tuvuga infrastructure, like infrastructure ikintu kizogorana mu implementing AI nuko amasystem dushanzwe dufise mu bihugu byacu do not support a thing like AI, kubera ziracari inyuma, turacakoresha traditional ways of doing things. Rero niyoza ko twohera bwa mbere na mbere mu kwigisha abantu about AI, to tell them yuko yego ni ikintu giteye ubwoba, gusa tubiravye nka twebwe hari ikintu twikoresha for good things, nk'ibintu by'aba bariko barakoresha mu Burundi. Imagine nk'uwo muntu vraiment arinda kurondera umu agronome, usanga ari umuntu ari ruguru afise aga smartphone, afise a wifi, ashobora kubigira direct, urumva ibintu nk'ivyo. Ni ukubwira abantu about AI, twege nk'abarundi twigisha abantu AI nk'ivyo Stefano ariko arakora, to tell people more about AI. AI iza ibigisha ibintu vyiza. Hama no kindi niyumvira yuko twogira neza nuko sinzi ko birabaho nyimba hariho AI iza gufasha kuraba abantu like ama resources dufise, nkuko yariko aravuga ngo there's gonna be scarcity of resources. Muri Afrika turabizi ko dufise ama resources menshi, gusa ntitwayakoresha nabi, comme si turabizi yuko it's not good, itegeza kuba hariho recyclable things, ivyo bintu vyose. Gusa ndiko ndiyumvira ati hariho umuntu muri USA who uses plastics and make diesel, like making a petrol from plastics. Ndiko ndiyumvira rero, I know yuko they use a lot of resources to make these things, to power them, your electricity for AI niki. Gusa nibaza ko hariho abandi bantu bariko barazana innovation towards those things. Numva bizotuvuga ati naho AI izoriko iratera imbere, there are also people who are working in the field of science, trying to also bring solutions. So ntitwotinya kuyikoresha ngo ni kubera ngo resources ngo zizoba scarce. Yeah, that's one. Those are the things that I wrote down. Since even the new episode I book. Okay. jejo nibaza nuko AI yonyene siyaza ko nubwo twoyintegra mu Burundi ko za ifasha ubundi kuba develop ari yonyene, mugabo turaba ku bintu vyatumye nk'ibihugu bindi biba develop nka Chine yoyo kera nayo nyene yari ikenye nk'u Burundi nkuko ne bumeze, ariko ubonye ni country iri powerful. Sibaza yuko kwanza na AI yari harimo ivyo bihe muri process yayo bari kwa develop, mugabo nk'ubunye twoshaka contributinga AI ikaza kudufasha kuba more productive na cheap labor iri mu Burundi, twoshaka gukora ibintu ugazosanga tuvye export, ugasanga dufise power muri global market. So yumvira nk'ubunye labor kubona iri cheap mu Burundi, tukaje turonka iyo knowledge iriko iraba provided by AI, bro, twoshaka makinga nka laptop costinga $200, gusa iyo laptop ugasanga ikora ibintu co kimwe nk'ivyo MacBook yokora igurwa $1,200. So nibaza yuko AI tuyikoresheje muri iyo sense yotuma Burundi buba develop, kuko deja mu Burundi hari cheap labor. So dushobora kuronka iyo efficiency, dushobora kuba more productive tuko turakoresha AI, tukaronka iyo knowledge n'ibiki nibaza yuko tworonka that's say muri global market nashaka kubaza ikibazo. I don't know, uheruka mu Burundi, c'est pas pour critiquer, mugabo ndiko ndagerageza kwimagina on the other side, if a country like Burundi, if we are really ready to adopt AI in general in so many things that we are doing, like mu bintu tuko turakora byose, are we ready to adopt AI? Hama ni qu'est-ce que ça va nous coûter? Ikindi kintu naco ndaba, par exemple ahantu ndabikurira ko ikibazo ndabikurira ko ni baragerageje kuzana system na papa sinaruka mu Burundi, ugiye kuri pap urabona utegereza kukinga
I don't know sinzabaherukayo mugabo utegereza kubukinga bonere utegereza kubukinga first nubwo systeme bayizanye man nubwo bayizanye urashaka kugenda kubukinga abantu kubwiza uzoronke passport igiturire kiri hajya ahantu ni voilà mugabo at least the system works at least baragerageza system works gusa ni providing basha hari umupolitise ngaha bo je nibaza kuri nicyo kibazo ndiko ndaraba iyo ikintu kimwe cangiriye amafrustration n'ibintu bibiri ca mbere yari kuri iyo system ya PAP abantu bari bahari nk'abantu 50 bari imbere yacu bose babasubije inyuma ngo ni mpaka bige bagende kuri cyber ba applying kandi applying ntibaguha uwo munsi bagukubita nko mu mezi abiri ari imbere urumva kubera ko hari abantu bamaze kubukinga and then ugasanga uwo muntu aja ava ruguru yamaze kuri itike imukura nk'ingozi cyangwa igitega araje baje bamusubiza inyuma ngo manze agire system urumva iyo nitike yahejeje guturira siko urumva hariho manque ya education en termes ya informatique en général mu Burundi en général ni kibazo kinini baragerageza tubirabiri Bujumbura mugace twibaza ibujumbura sanfeke naga pourcentage gatoye n'abantu b'Ibujumbura arinze arenza 50 ans niba abavyeyi akubwira ngo reka kungora ngo binkorere mwana mwana binkorere ngo abigenza voilà ahubwo rego bamakinge comment kuri ivyo bintu bakora okay reka ngire ko na point ya kabiri ni le même séjour nari ndi mu Burundi twagiye kugirisha contrôle technique y'imodoka hariya bayita gute uri kuragenda mu Buyenzi hari inyuma uri kuraja muri nzira yo kuri aeroport ndacavyibuka neza twarashitse imodoka iragirirwa contrôle hama tuvuye hamwe bacekinga amapine n'ibiki byose no avant amapine hariho système bategerezwa gucamo and then ndavyibuka twahashitse il était 13h bugara 13h connexion yaciye igenda 13h yagarutse 15h30 habura juste 30 minutes kugira bugara twagize ibintu bya rap baradusha muri system umwe yasigaye kuri reception undi yirukana imodoka hariya hepfo hamwe bagira ibintu by'amapine sinzi niba mumaze kwacu baragira ibintu by'amapine ukazunguruka bakaraba amatara bakagira ibintu nk'ivyo hama ukacugaruka haruguru kuri reception akagira twebwe twashoboye kuhava ari ukubera twari babiri umwe yasigaye kuri reception ndiringa n'ibintu byo kuri reception ubundi amanuka aduka batubwira ngo hariho ikibazo ca connection internet ikibazo cyo wibaza ni gute ushobora guhindura systeme yose ukayihindura ukayishira en ligne udashobora providinga a safe environment for the system to run ico ni kibazo kinini ikibazo kinini tugifise mu Burundi ushobora kumbwira ko ukigwana na connection ya 3G ugize imanuka ronka 4G ya limiter hama ukazocumbwira ngo murashaka kuba electronically or technologically advanced an advanced technologically country ntibishoboka tangura mukore kwanza kuma infrastructure and then infrastructure is driving aussi the development n'ama creativity y'abantu so for me ico nico kibazo cyanibaza est-ce que turi ready en tant que Burundi bon nahise comment kuri ivyo bintu uvuze Stefane ashura urazanye point iri ikomeye cyane nk'ubunye dufata nk'ijya video rero tweretse aba farmers ya AI ifasha aba farmers n'ibiki ariko ndiyumvira nk'ubunye dufate tugiye ruguru nabahe bantu bomenya gukoresha touch bagafotora bakacanga gukoresha ni bakeya cyane uko uravyumva kandi hano abantu mu Burundi kone tumeze hano abantu
baca baza guprofita muri ivyo bintu muri uko kutamenya kw'ibintu. Bro, umunsi nagenda kurondera passport yanje yo mu yari Burundi, ngenda kurondera passport umusaza rya process online iri free, uriko uravyumva. Nashikayo mbona umunyokuru ati yo ngo nari nshaka akalese passer ati nagomba kujana naha bisaba iki niki nzamona umuntu aramwitanze ati yo ati zana 15,000 kugira tukugirira yo ivyo bintu biri free. Uko urumva ari abantu baca profita muri ivyo bintu kubera ko kutamenya ibintu baza nko mu grammaire nk'udufata afite umwana wiwazi ibintu baza yuko yari kugera gutama amahera 15. Ibujumbura ni 5,000 abonnés kugira ndakwapi. Ibujumbura agiye kuri pap cyber ni 5,000 bitanu telefone ukagenda ugashiramo amadokima yawe mukagira uko yavyumva. So nibaze yuko kukuntu ko kutamenya kandi menga no mu Burundi digital literacy y'u Burundi nibaza hari nkeya cyane. Menga nayigeze kuvyandika ko kuri Yesu menga ri interme do 13% ibintu byuko nyene uko yavyumva. Ega hanini y'abarundi hagizwe n'abantu bari nkuko Stefan kavuga hanini y'abarundi bari ruguru ni population iri muri izo ubunye biko biragendeka c'est pas la même chose nka les années passées gusa still la majorité y'abantu ntibazi gukoresha laptop ntibazi anything to do with like gusa barazi WhatsApp na Facebook yeah. Okay. Bonheur, you are right. It's 12-13%. Major clear. Ati ni 12-13%. Ah, voilà. Okay. Cool. Well, guys, nibaza yuko mwatachinze ama points manshi kandi mwavuze ibintu byinshi vraiment nibaza yuko abantu n'aba future entrepreneur bashaka kuinvestisa muri ibintu vya artificial intelligence wo kwiyumvira ko cyane mu Burundi. As a closing point nashaka rero mumbwire en une phrase ibyo mushaka, then what is the future of AI in Burundi? Where do you see AI in 30 years, in 10 years ngiye kure mu Burundi specifically? Reka ntangure jewe nibaza yuko AI will never work mu Burundi if abantu tugenge na muri mu myaka 10 AI ntizopfa yarakoze mu Burundi si tutariko turakorana na guverinoma in terms of kuvuga ati bo bashaka nabone to change those things. Twege nk'abantu abenyera igihugu turashaka kuza kuvugira we can see the potential in it gusa bitangurira hejuru. Twege aya masysteme yabaye built ari mu bintu byose ni ikintu kidukikuje nk'abanyagihugu kandi kugira ngo tuzobi breaking tuzotuko tugenda against the law. Urumva turakeneye collaboration n'abantu badutwara na niyo babona yuko it's a really okay niyo ngira ngo natwe turafite icyo tubikoda mu twabwira ati we should advocate this to tell them ati bamenye yuko there is a future mu Burundi ya AI kandi irashoboka gusa turakeneye namwe habe collaboration muvuga ati mutureke mu building ama system ashoboye ku supporting AI cyangwa these technologies zituma ama system nk'aya agakora mu Burundi. Yeah, thank you. Nanje ngombe ndamukurikire Princess nanje numva umenga novuga ni nceneye ko yuko ayo mugenzi wanje yigeze genda muri bank agiye guhosera amahera acamubwira uri musi nidukora nko nta connection dufise urumvira umunsi wose bank yarugaye nta connection bafise urumva numva umenga rero sorry gato numva umenga guverinoma yategerezwa kubona yuko ahantu tugeze urumva naho yo kwinvestisa plus cyane gose muri technology na AI kora yuko jewe aho ndacahagaza handi nyene yuko hazogira igihe AI kayikura urumva sindahindura aho magazi mugabo Stefan yigeze kuvuga ngo AI ije nka equalize urumva numva ni gihe ama developing countries yategereza kubona yuko baradusize gose les pays de l'Occident baradusize gose ubu rero
AI yarije nka chance yacu yo gusimba ama etape urumva yo gusimba tukagerageza kubahatrapa urumva rero numva umenga ama gouvernement y'ivyo bihugu African countries mostly yategerezwa gufata iyo opportunity kora yuko abantu ngene tumeze ntidukunda kumva umenga ntituri les êtres diri supérieurs rero at some point AI izogera ahantu abantu batagishobora kuyijera hama baci bayikuraho urumva je naho mpagaze AI bazoyikuraho urumva rero ibihugu guverinoma y'u Burundi canke ibiki bamvestise ntivyumvikana yuko atamuhora n'umwe wo mu Burundi ukora ntivyumvikana yuko udashobora kuronka service n'imwe ikora neza mu Burundi ko hata internet bifise igihugu cose en plus ntivyumvikana na gatoya urumva iyo yategeze kuba ari ikintu ingorane vraiment gouvernement iriko iritaho kandi iriko iraraba kandi ibigire hakiri kare kubera turi kuri bahita gute time sindi turi ngo bitegereza kuba rushed kubera yuko hagomba hagera igihe yaiva Nice. Bon. Okay, bane barashobora gutangura ndibaza. Nugusaye ngo okay, jewe wamvuge yuko ebana ngoma nshigikire ku kintu Stefane yavuze ko nivyo ishamika raje kuvuga. Nuko ebana ava yuko nivyo bintu byose biza yuko abantu bomanza bakwanza gouvernement ikazana ama infrastructure ari digitalize ikazana nyene tukaronka connection ya bien ukora byumva ikanigisha n'abantu nk'ubu nye dufate nka gouvernement ivuze ati ebana tukoma tu digitalize ama service yacu ku buryo na mu average people ebana ategereza ku making sure yuko azi ibintu nyene bya telefone n'iki ko babikoresha bakazana ama program even bakano offering ama free phones ukora byumva kugira abantu nyene basho uko ndisire nk'umuntu nk'udufate ntafise amahera yo kugura telefone bakami telefone for free bekoresheje ndamenye ibintu niyo yampfana ebana nzogerageza uburyo bwose ngura telefone kuko ucumenga ucuronka iyo video yo kuvuga ati ebana ntafise telefone musaza ntaco ndi ukora byumva hari ibintu byinshi nakora ntokora deja gouvernement ya digitalize ari ibintu byinshi ndashaka kuronka kore nafise telefone suko bajya abantu baba ruguru badafise amahera yo kugura telefone bro hari abantu bagenda ruguru bagasorora n'ibihumbi 5 ukora byumva ku munsi mu nzoga ukora byumva hago mbwire yekonomise iyo minsi yo gusorora bakagura telefone bo babona ati cyo kintu ndagikoresha iki ukora byumva nibaza yuko abantu gouvernement yo convestisa mu programme making sure yuko abantu digital literacy duga mu Burundi kandi kana digitalize amaboro yayo kanaza n'ama infrastructure atuma ibintu turonka small process and then rero ariko kuzana rero amabora amayayi niki komsa abantu barimo wawe yo kujye kuyizinga n'ibintu konyene je conclusion yanje nibaza ko nta hantu hamwe itandukaniye nizo abandi bagize mugabo jeno ikategoriza en deux parties hariho partie numva ndi isa certain kind of hope ku ma countries like Burundi mugabo usi iyindi party ndayifitiye ubwoba cyane gose ndayifitiye ubwoba gose ku buryo ubwoba buhari ni gapsinata gose abandi bariko bariruka ku muvuduko munini ya cyane ku buryo kare bahora bari imbere yacu sivyo bahora bari imbere yacu mu bisanzwe mugabo bizari ibintu normal ibaze bose ariko akoresha AI twe natwe twihenze tukabandanya ku mvuduko twari turiko bazodusiga kure gose so kugira umuntu ya adresse cyangwa gouvernement adresse ikibazo nyinshi genda cyari ku kibazo ca ressources na electricity nkuko Bone yaravuze nibaza yuko ahubwo banabahaye n'ayo telefone barafise electricity yo gucharger ama telefone oh my bashaka kumaza hariho amatara yo gucharger ama telefone ubuzima bw'abazana amakonti turafise abantu nkuko Bonere yavuze turafise cheap labor bariko barivisualiza ko bifukasa ku bintu nozi ko okay ntitugere tubagere ngo bariko bakora ibintu bibi ndiko mvuga ati hategereje basi kuba hariho abandi bantu bariko barafokereza kuntu like there are problems turazibona ego twese turabibona kandi nese nabone barabibona gusa ndiko mvuga ati none nko mu Burundi tufise ama rivers angana gute dufise Tanganyika basha turafise ama resources menshi kuko batoyekoresha
Generally, the physics. I know all of these things. It's Money. more okay. It takes the knowledge of those things, but to N'amafaranga build it down, princess. to build But are you down willing to give? reka tuzorindira guverinoma Reka, yatsinze yeah, that's a discussion. tuzorindira That's a guverinoma discussion for another They time. should let abarundi boreke abarundi who are willing to invest and do something, make a Yeah. change. Nice. Kuko hari abarundi babikeneye kubwira ndetse nitwe twenyine tukabibona. There are Burundians bari mu Burundi n'abari hanze bose bariko barabona yuko this is how we can move Burundi, this is how we just need abantu batwallowing, give us the possibility, let us do it, we are ready. Yes. ikibazo princess, ikibazo cyamyeho haraciye imyaka myinshi. Power. Ni gute icyo kibazo, but amasaha agiye, reka ngire conclusion yanjye no musaba kugura kuri AI apana politiki. Mugabo icyo nibaza yuko apart iyo parti iri sombre mu Burundi dufise, hariho parti ifise, nibaza yuko turafise a bit of light, a bit of hope for what's happening, kubera ko abajene benshi bariko bariga ubu, siko bariko bariga en ligne, bariko bariga ibintu byinshi. AI is legalizing every single thing, is irikiraguha the same information ikiraha umuntu ari muri Etats-Unis, ikiraguha the same information irikiraha umuntu ari muri Angleterre, ikiraguha the same information ikiraha umuntu ari muri Chine. Du coup abarundi bamwe bariko baraprofita de cette occasion. Ubu simpaka ugende MIT kugira witwe le grand savant, ubu urashobora kwiga uri muhira, uri wawe i Bujumbura, ukiga ufite internet nziza, ugashobora niba ufite ishaka urashobora kumenya ugakora n'ibintu umuntu ari je sais pas où Silicon Valley ashobora gukora. Rero that part, it gives me hope kubona yuko hari abarundi bagira batanga gukora ibintu biri super, hari abarundi bagira batanga gukora ibintu biri bya grave. Je nibaza yuko ahubwo twohimiriza tukigisha cyane gose ababishaka bafise uwo mutima, kubera ko ntibikeneye abantu benshi, bikeneye just abantu abajene babishaka, bari motive, bagatanga kubikoresha, then nibo bazomovinga the country forward. But Nice. niba tutariko turaba supported, kwa kilanso hazogera ahantu duhitinga the wall. Yeah. Yeah. Supporting arega. Exactly. Exactly. Nkuko mwabivutse. We are moving there. Yeah. Yeah, no, I agree with them. Hama guys, thank you so much for sharing your opinions with our spectator True na Burundi Talks. Hanyuma nizere ko abandi mwashoboye like hariho leçon mutahanye kuvyo bamye baravuga. Thank you so much you guys kuba mwemeye invitation yacu. Thank you kuba telespectateur bacu bariko baraturaba, mubandaye mu followinga, mu sharinga, mu commentinga ku ma contents yose ya Burundi Talks. Nari Roxana, nari kumwe na Stéphane, Bonheur, Shamika et Princess, and we'll see you in the next live Friday. Bye guys. Hanyuma kuba telespectateur bashaka kubandanya kuraba video ya Eli, murashaka kugumana natwe, hanyuma dusubire tuyiplayinge duheze kuraba ivyo entrepreneur wacu Eli yari karavuga kuri projet yiwe. Bye, thank you. Bye. Or developing country should be adopting. And here I'm not talking about competing with Google or ChatGPT, as I consider them as general intelligence, but we can build our own narrow AIs, which means AI which is specific to solve a given problem in our community or society, as we have done with agriculture and also with business. So for the young people willing to enter into the sector of artificial intelligence, I think it is so easy. Nowadays, there is a lot of
resources out there out on YouTube, and also some programs they can apply in, so they can do some sort of internships. And also for computer scientists, it's so easier for them to, they have a background of like the basics of the foundation, like programming algorithm, which is needed to develop artificial intelligence. And also they can take already existing model and fine tune them to the local context, and to provide and deliver solutions that are needed in the country. So the main issue that we encounter when developing AI solutions is about data and compute, and also infrastructure. But I think we can overcome that through time, as there is some partnership that Cassava company and Google are making, so they can make it available for Africa to have compute and infrastructure. That's on the side of developers. And on side of consumers, there is a lot of issues about the internet. As the internet is still low, it is somehow difficult to consume the local solutions or the international ones, because so difficult, as in most of rural zones there is no internet available. And that also is a challenge as for our part, as now we are thinking about how we can develop those AI model and embed them on their phones, so they can use them locally, which is called like edge computing, but now is not as on the level of the chips. But what we are doing is on the level of the software, that we are willing to build the app so they can use it even offline, but currently is online. And I think that artificial intelligence is not only for the techies, it can also open a lot of doors for young people to create new jobs and to facilitate them to do a lot of work quickly. So that is my take on artificial intelligence, and I think that it is the future, where most like in the country of Burundi, where there is no lot of resources, when you can use AI to deliver cheaper solutions to the local communities, developing our own AIs, narrow AIs, or using already existing models out there, and then give them to the community. Thank you a lot.